Petri dish. Best greetings from the dish with Pantry Pests. We're observing now pests of bread, pests of big biscuits, pests of different cereals. And these are bread beetles. Bread beetles or drugstore beetles. Latin name Stegobium paniceum. You can be careful watching them. Maybe you're very familiar about them. Maybe you have seen them in your kitchen. Maybe you didn't take care about them. But they exist. They're crowding always. They're flying very well. They're pests of dry bread, dry biscuits, dry cereals, sometimes flour, but they prefer usually different products. Also, for instance, dry vegetables, dry fruits, raisins, nuts, and so far so good. Even some herbariums, even some entomological collections, and you're observing them sitting and crowding around because they're sitting in colony for scientific study, and we're eating this piece of dead bread, or dry bread. They're attracted to the light, they're crowding to the light, and they're flying to the light very easily. They're very fragile. You can easily destroy them by your fingers, but your nail. So usually you can find them in your kitchen because they're very important pantry pests, infesting your cereals, infesting your biscuits, some chocolates, maybe some spices, open spices, especially like red pepper. Black pepper is not so often, but red pepper is very common. And some herbs, like some herbal teas, even some drugs with some herbal substances, because we do like to eat dry herbal material. That's why this beetle has name drugstore beetle, or bread beetle, or biscuit beetle. So you can understand, biscuit beetle is eating biscuits, dry biscuits. But to be fun, it's fun with beetles. They are not eating biscuits. Beetles are not eating bread. Beetles just flying. Beetles just searching for mate. They are mating. They're flying around. They're spreading around. Most dangerous part, these are larvae. Larvae are sitting in the substrate. This is a larvae. They are feeding on different plant material, on different bread material. Larvae are making special cocoon. They're sitting inside dry bread. They're feeding on dry bread. They're feeding on dry chocolates, feeding on dry vegetables, dry fruits, dry nuts, dry spices, and so far they're making special cocoons inside substrate and eating it from inside. But later they're pupating and making exit holes through this material and then even through other material. So that's why damaging holes are damaging some packages, some cartoon packages, some paper packages, and these beetles become invisible because otherwise you are not able to find them. The most important question, how to get rid of them, how to avoid them, how not to enjoy them in the culture like I am enjoying them. Because you see how many of them feeding on dry bread. I'm breeding them for scientific purpose, but most of people fighting against them. Not for scientific purpose, but for practical purpose, to avoid them in your kitchen, in your shop, your warehouse. So you can write in comments, in chat, if you have seen this species, if you have seen these beetles before. Pantry Pests can be interesting, and you can write in comments, do you know about them?
I guess they are very common, and everybody in the kitchen have seen them at least in summertime. In wintertime, maybe not so many of them, because the development of larvae is becoming more slow. So they are slow in the development, growing very slowly during wintertime in cold temperature. But optimum temperature 20-25 Celsius degree, they are growing very fast during at least 60 days. But if temperature is lower than 20, we can grow very slowly up to 6 months. So that's why during 1 year, possible to receive either 5 generations or 2 generations, depending from temperature. But low temperature, plus 5, 15, is not killing them, even plus 10 not killing them. They will be semi-sleeping. And what is the most important measures, how to control them, I will tell you a little bit later, after a short break. Some people are gathering together, so we have opportunity to talk about these beetles. These funny bread beetles, drugstore beetles, biscuit beetles, Stegobium paniceum, family honeybees. Just wait and we will continue.
I'm back. How are you? How are you? Are you watching my Beetles? Are you watching my Beetles? How is about our Beetles? Our Beetles crowding around. Pantry Beetles searching for food. These are Pantry Beetles. Pantry Pests. Bread Beetles. Bread Beetles, Stegobium paniceum. We are feeding on bread. Their larvae is sitting inside bread. We're making cocoons inside. We're eating it. We're developing slowly because now temperature is not so the best, not optimal for them. And the name of this beetle, Biscuit beetle, or drugstore beetle, or Biscuit beetle. Stegobium paniceum family, honeybees. You can find them usually in the kitchen. Very important pantry pests. Мы наблюдаем жуков, хлебных жуков. Другое название не хлебный жук, а аптечный жук, потому что являются опасными вредителями сухих запасов круп, любой крупы, овсяной, перловой, муки в значительно меньшей степени, в основном круп, особенно сухих гербарных образцов, орехов, сухофруктов, сушеных овощей, шоколада, любых пищевых запасов, кушают практически все подряд. О, тут есть оптимальное освещение, как я не нашел раньше. По латыни называется Stegobium paniceum. Бисквитный жук, аптечный жук или хлебный жук. Размером 2 мм, очень хрупкий, легко ломается от движения ноготка. Часто встречается на кухне, на полочках. Летом обычно летит на свет солнца, а вечером летит на свет лампы. Потом бегает, падает на стол, где его все пришлепывают ноготком. Бедный хлебный жук. Поскольку он очень хрупкий, он этим отличается от чернотелых, которые очень крупные, значительно крупнее. Это всего размером 1-2 мм. Видите, обитает в сухом хлебе. Вот здесь целая колония хлебных жуков с научной целью, с целью их разведения и разведения их природного врага, наездника, который развивается на них. Как же от них избавиться? Два пути от них избавиться, всего лишь самых простых. Первый, даже три. Первый — найти источник заражения, источник, который кушают жуки, корочку хлеба, овсянку, сухие печенья, сухие вафли, какие-то хлебные изделия, сухофрукты, сухие овощи, сухой перец, сухие гербарные листики, сухая мята, открытая. Думаете, что ее никто не найдет? Ее найдут жуки. Отложат яйца, и внутри будут развиваться личинки, находящиеся в коконах. Найти источник питания и выкинуть. Там вы внутри найдете круглые коконы. Их надо выкинуть. Второй способ питания, если нашли примерный источник или купили крупу в магазине, ее нужно проморозить в морозилке, минус 20. 1-2 дня проморозили, жуки, личинки, яйца вредителя погибли. Метод номер 2, самый простой. Проморозить. Метод номер 3. Прожарить. Положить купленные продукты, сухофрукты, сухие овощи, крупы, которые на хранении, и немножко прожарить. А именно в духовке при температуре не больше 50 градусов, 50-60. Не надо до черноты жарить. 50 градусов, любой белок сворачивается,
яйца, личинки, куколки и взрослые жуки в крупе погибают. В крупе, печеньях, вафлях, сухих фруктах, орехах, сухом гербарии все погибают. Если метод такой подходит для очищения коллекции, потому что они иногда могут заразить даже коллекции насекомых, гербарные коллекции и образцы. И съедят их, потом проделают отверстия. Тоже самый оптимальный – проморозить образцы в морозильнике при температуре минус 20. 1, 2, 3 дня. Энтомологические коробки, гербарные образцы, пробы сухофруктов, того, что вы хотите сохранить в других закрывающихся контейнерах. Потому что если контейнер закрыть, и он будет заражен, жуки при минимуме температуры, при минимуме воздуха будут закрыты крышкой в контейнере, потихоньку поедать продукты и развиваться. И в конце концов, каждые 2 месяца их количество будет увеличиваться до бесконечности, пока не обнаружите хлеб, сухофрукты, вот так же вот изъеденный в таких дырочках, в таких вылетных отверстиях, с таким же количеством огромных жуков, которые выплодились, они здесь бегают, спариваются, откладывают яйца и падают внизу целые огромные хранилища. Так что 3 метода. 1 – найти источник заражения и выкинуть. 2 – проморозить минус 20. И 3 – прожарить плюс 50 градусов. Просто и сердито. Thank you for watching. Thank you for coming to our stream. I hope it was funny and interesting to see these beetles, drugstore beetle, or bread beetle, or biscuit beetle, Stegobium, paniceum, very common pantry pests. Our streams will be continued. Don't forget to subscribe. Visit our Patreon page. Visit page for sponsorship, for donation. And don't forget, stand with Ukraine. Stand with Ukraine. Support Ukraine. Help Ukraine, and Ukraine will win. Thank you for interest and curiosity. You have been watching Drugstore Beetle, Stegobium paniceum. See you soon in next streams. Write your questions, write your comments. Write your comments about your beetles. Write your comment about your home country where you are watching us. Do you have these beetles in your country, in your city, in your region? Will be interesting to share your experience. Thank you for coming. See you soon in next streams.